Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pros, and this is Tivida Beni from Needus Academy. So today I've come up with Part B of OET Listening. Last week we had a session on Part A of OET Listening. So നമുക്കറിയാം Part B എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have 6 questions, and if there is anyone who here is joining for the first time, let me give you an idea regarding what we are planning to do. We'll be finding out the type of questions together, we'll be finding the keywords together, and also we'll be playing the audio in between. So ensure to find out all these aspects to understand regarding the same. I'll be displaying the question on the screen now, and then we'll be starting with the session. Okay. Good evening, everyone. Okay, so the question is already displayed on the screen now. So without any delay, we can start. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം Part B the question എടുക്കുമ്പോൾ we have 3 parts അല്ലെങ്കിൽ structure of the question എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have this stem, then we have the question, and we have the 3 options. അപ്പോൾ ensure to always understand regarding the stem അല്ലെങ്കിൽ statement. Read everything. Do not skip any single line. നമുക്കറിയാം Part B it is just 15 seconds to read the question, and the audio that you will be listening is going to be for the 15 to 45 seconds അല്ലെങ്കിൽ 60 seconds അത്രയുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഹൗ അല്ലെങ്കിൽ ആരും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷൻ ദറ്റ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു. Agnel, good evening. Then why the question ആണ് നമ്മുടെ important part. We have to find out the type of question only by reading the question. Then we have 3 options. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, we'll have 2 distractors in between. So rather than rereading your option multiple times, ensure that you are actually focusing more on your sentence question അല്ലെങ്കിൽ stem. Okay, അപ്പം distractor ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ you are not supposed to reread the options. Try to understand the differentiation between these aspect. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റെമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. You will hear a nurse speaking to a patient who's expecting to be transferred to another ward. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേഴ്സും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണെന്നറിയാം. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി അബൌട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അനദർ വാർഡ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റനിൽ വരുമ്പോൾ നേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 options. ടു റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് എ ഡിലേഡ് പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കാൻ. Option B is about explaining why continued monitoring is necessary, and C is to get the consent. അപ്പോൾ you have a clear-cut differentiation between all the 3, that is reassurance, explanation, and to consent, to obtain the consent. Now you have to tell me regarding the keywords from the stem, question, and the options. അതുപോലെ തന്നെ you have to let me know regarding the type of question, that is if that is a course of action, purpose ആണോ, detail ആണോ, just ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി find out ചെയ്യുക, and do let me know in the comment section. I'll just give you a minute to understand the type of questions. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സോ nurse, then patient, transferred, another word. That will be your keyword. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് nurse, why, patient. You can let me know your keywords. ഓപ്ഷൻസിൽ എന്താണ്? reassure, patient, delayed procedure, explain, continued, necessary, obtain, and further investigation. So this is what they are trying to explain here. But you have to let me know regarding what is going to be there in the type of question എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. Good evening, Chinnu, yes. Good evening, Aishwarya. Yes, Ashwari, which is correct. That is purpose.
സോ ഇവിടെ പേർപ്പസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് വൈ സ്പീക്കിംഗ്, പേർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിയഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് എൻ ഇമോഷണൽ കംഫർട്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇസ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, obtain consent is a permission language അല്ലേ. So when you are listening you have to find out regarding the reason for talking, അല്ലെങ്കിൽ you will be listening for an explanation for a decision, and reassure may appear but is not the focus. So നമ്മൾ choose emotion instead of the purpose. So എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം നോക്കുക. യു മൈ ബി ലിസണിങ് ടു സർട്ടൻ അതർ തിങ്, ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കീവേഡ്? ടു ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് ദ കീവേഡ്സ്. Is there any particular keyword? Yes, you're right. So now let's take it to the next question, 26. You will hear a doctor talking to a patient about their response to treatment. So doctor, patient, response. അപ്പം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ നൗ. വാട്ട് ഈസ് എ ഡോക്ടർ മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട്? ഡോക്ടർ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. നമ്മുടെ 3 ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഡയഗ്നോസിസ്, അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റെസ്പോൺസ് ടു ദ കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് സി ഇസ് അബൌട്ട് ഡിലേ ഇൻ സീക്കിംഗ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്, കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള റെസ്പോൺസ്, ദെൻ ഡിലേ. So what is going to be your keyword and type of question for question number 26? To let me know regarding the same. എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? Let me know regarding the type of question and the informations. So I think doctor concerned about diagnosis, response, current treatment, delay, and we have medical help. That is a certain information. Yes, Ashwari, main concern. So what is the type of question here? So what are they? So main concern, അപ്പം പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എനി സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആണോ? വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഇസ് ദിസ് ഡീറ്റെയിൽ? That's not going to be detail. This is going to be just. സോ അഗെയിൻ വൺ ഇഷ്യൂ ഓർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇവാലുവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ഐഡിയലി, എക്സ്പെക്റ്റഡ്, യെസ്, ചിന്നു ദിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് 3 പറ്റിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആൻഡ് ഓവറോൾ ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൈം റെഫറൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസ്, either that is going to be an improvement, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു റീഅസസ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ how the treatment is not working ആയിരിക്കാം, and see which is correct, just അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ അതും റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസും നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദി എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെയിം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു 60 സെക്കൻഡ് കോൺവെർസേഷൻ മൊത്തം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് യു ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇനി 27, you will hear a physiotherapist advising a patient during a follow-up session. അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ എന്തിനാ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് നമുക്കറിയാം. അഡ്വൈസിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻ. അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ലെറ്റ് മീ നോ ദ കീവേഡ്സ്.
patient, follow-up session, then physiotherapist, caution. Option A is overestimating their recovery. Patient അവരുടെ recovery overestimate ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി is telling the patient is not followed instructions correctly. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി they are telling patient may risk a setback of progressing too quickly. അതായത് ഒരു ഭയങ്കര ക്വിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് റിക്കവറി, followed correctly, setback too quickly. So what is the type of question in the 27? What do you think? ഇവിടെ എന്താവാനാണ് ചാൻസ്? No, that's not purpose. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് പേർപ്പസ് ആയിട്ട് തോന്നും, റീസൺ പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ യെസ് ജോസ്ലി ചിന്നു കറക്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. വാട്ട് ആക്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. നോട്ട് ഫോളോഡ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ reason for limiting action. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതായത് ലൈക്ക് ഐ അഡ്വൈസ് യു ടു, ഐ നോട്ട് യെറ്റ്, ഫോർ നൗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. യെസ് ആഗ്നൽ ആൻഡ് സി ജ്ഞാനേശ്വരി കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. So explanations is definitely going to be supporting the advice. എപ്പോഴാലോചിക്കുക അഡ്വൈസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So try analyzing the medical theory instead of the action plan. Okay. So now let's take it to 28. You will hear a nurse manager speaking to a staff during a brief handover. അപ്പോൾ handover ആണ്. Nurse manager is speaking to the staff. Why does a nurse manager mention documentation? നഴ്സ് മാനേജർ മെൻഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓപ്ഷൻ ബി അഡ്രസ് മൈനർ ഇഷ്യൂസ്. സി വോൺ സ്റ്റാഫ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ലെറ്റ് മീ നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 28 ആൻഡ് ഐ എം അൺഎബിൾ ടു സീ എനി കീവേഡ്സ്. ലെറ്റ് മീ നോ ദ കീവേഡ് ആസ് വെൽ. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ്. അഗെയിൻ അഡ്രസ് റിക്കറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് ഇഷ്യൂ അല്ലേ. ആൻഡ് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസിക്വൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. So now what is the type of question and the keyword for 28? What is going to be the type of question? What do you think? So again, when we listen to, you have to listen for a neutral tone. Chalpur reminder language, reference to patterns, chalpur assuming informations ഇതെല്ലാം വരാൻ ചാൻസസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. What is going to be the type of question here? 28. This is clear ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Yes, you're right. Detail allalo. No. Most of you have come up with detail. No. Try reading your question again. If you're unable to understand the type of question, all you can do is
translate the same thing to your native language to understand what are they speaking about. What is going to be the detail alla appo പിന്നെ എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? That is going to be yes, purpose. Correct, ചിന്നു ആൻഡ് സി. പേർപ്പസ് ആണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേർപ്പസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ റീസൺ. Now, what next question 29, you will hear a pharmacist giving advice to a patient about medication use. അപ്പോൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ യൂസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫാർമസിസ്റ്റ് മെയിൻലി ട്രൈങ് ടു പ്രിവെൻറ്റ്? എന്താണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, റെഡ്യൂസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി മെഡിക്കേഷൻ. മെഡിക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബി ഇസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് സി ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് അൺനെസസറി ലോങ് ടേം യൂസ്. അൺനെസസറി ആയിട്ട് ലോങ് ടേം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. Okay, so what are the type of question for the 29? Appo pharmacist medication use, pharmacist prevent, effectiveness medication, adverse interaction, unnecessary long term use. So what is going to be your type of question 29? No, that's not purpose. Ashwati, correct. Mainly trying to prevent endaanu paranjirikkunnu. So definitely there are other things that he is trying to prevent, but there is something that he is focusing a bit more on. Adendanannulladana. Not just, Chinnu. Read the question again. ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണോ അവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു സീ സം സിമിലർ വേർഡ്സ് ഇൻ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് എൽസ്? I'll give you a minute to find out the same. Course of action alla. This is detail. Okay, specific detail. What information? Upon one specific piece of advice. So that is going to be definitely linked to your advice. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നോക്കുക. Choosing general medical knowledge ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രാപ്പായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക. So focus on that part. So how long? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷനെ പറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And if we look at here, that is not taken together. ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇൻഫ്യൂഷൻ വരാം. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കാം, അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്. Now last question. You will hear a doctor discussing a patient's condition during a review appointment. അപ്പം doctor, patient condition, review appointment. So what does the doctor imply about the patient condition? Patientൻ്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഡോക്ടർ ഇംപ്ലൈ പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു റിസോൾവ് വിത്തൗട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോണിറ്ററിങ് ബട്ട് നോട്ട് അർജൻറ്റ് ആക്ഷൻ. റിക്വയർസ് മോണിറ്ററിങ്, urgent action. Option C, it may worsen suddenly. It may worsen. പെട്ടെന്ന് വേഴ്സൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ?
and what is a keyword? Course of action? No. ഇതിലൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാനോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ വരുന്നത്. What about others? So when you listen here, നമുക്കിവിടെ അറിയാം does not require immediate, likely to resolve. അപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിങ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണല്ലോ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ റിസോൾവ് വിത്തൗട്ട് ഫോളോ അപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നോ ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. അഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ഏർജൻസി ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, കാരണം വേഴ്സൺ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ വെൻ യു ലിസൺ ടു ടോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ ആഗ്നൽ സി പാർട്ടാണോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഇൻ സി പാർട്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ടോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിസൺ ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ റിവ്യൂ ആർ മോണിറ്ററിങ്. Okay. What is the type of question? Is that confusing? So this is actually just not detail. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? പല കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം. ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹീസ് ഇംപ്ലൈങ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, we have to listen for the entire audio to find out the same. So now that we are at the end of the pre-explanation part, I'll be playing the audio for you now, then we'll be coming back for the discussion. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You will hear a nurse speaking to a patient who is expecting to be transferred to another ward. Mr. Lewis, I understand you were expecting to be moved to the general ward this morning. However, the team would prefer to keep you here a little longer. Is something wrong? Not exactly. Your observations have been stable, but we'd like to continue monitoring overnight just to be safe, given yesterday's episode. Oh, okay. We'll review things again tomorrow morning. Question 26. You will hear a doctor talking to a patient about their response to treatment. You mentioned that the pain hasn't reduced much since starting the medication. Yes, it's still bothering me. Ideally, we would expect some improvement by now. It doesn't mean the treatment isn't working completely, but we may need to reassess the dosage or consider alternatives. Question 27. You will hear a physiotherapist advising a patient during a follow-up session. It's great that you're feeling stronger, but I'd advise against increasing the repetitions just yet. I thought pushing a bit more would help. In the early stages,
Doing too much can actually slow recovery or cause strain. Let's stick to the current plan for now. Question 28. You will hear a nurse manager speaking to staff during a brief handover. Before we finish, I just want to remind everyone about completing patient notes promptly. Are there any major concerns? Nothing serious, but we've noticed small delays cropping up again, and it's important we stay consistent, especially during busy shifts. Question 29. You will hear a pharmacist giving advice to a patient about medication use. When you take this medication, avoid using over-the-counter antacids within 2 hours. Why is that? They can interfere with how well this medicine is absorbed, which may reduce its effectiveness. Question 30. You will hear a doctor discussing a patient's condition during a review appointment. At this stage, your symptoms are mild and fairly stable. There's no need for immediate intervention. So I shouldn't worry. Just keep an eye on things and let us know if there are any changes. We'll review you again as planned. That is the end of Part B. Yes, so I hope that was easy for you. And I'll be telling you the answers, then we'll start with the discussion part. So 25 is B, 26 B, 27 C, 28 B, 29 A and 30 B. I'll repeat the answers for you again. 25 B, 26 B, 27 C, 28 B, 29 A, 30 B. That is your answer. So please do let me know regarding your answers on the comment section. So our first question was regarding the monitoring. So answer B is explain why continued monitoring is necessary. Now, we nurse main role is to let you know regarding explain a decision. So patient is expected to get a transfer, which is not possible, and the nurse is really clarifying regarding why that is delayed. So explanation is more it's more like an explanation rather than any reassurance here. So നമ്മുടെ option A reassurance, that is not the main reason. Option C obtain consent, ഇവിടെ ഒരു permission seeking language എവിടെയും തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So when it is a purpose, always try to find out or choose the option that is explaining the conversations exist. Okay, ഇനി നമ്മുടെ next question വന്നിട്ട് it was regarding what is the doctor mainly concerned about. So ഇവിടെ doctor patient's response to current treatment അതിനെ പറ്റിയാണ് mainly concerned ആയിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ we'll find out regarding what exactly they are concerned here. Let me know regarding your score. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റെഫറിങ് ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബോദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളിവിടെ യൂഷ്വലി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണേണ്ടതാണ്, അതിനർത്ഥം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ കൺസിഡർ റീഅസസിങ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഡിലേ ഇൻ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ്, ലൈക്ക് ടൈമിന് ഇവിടെ എവിടെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല. സോ മെയിൻ കൺസേൺ ഇസ് ദാറ്റ് സ്പീക്കർ കീപ്സ് റിട്ടേണിങ് ടു ദ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അഗെയിൻ. അതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ.
ഇനി നമുക്ക് 27ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഗെയിൻ സെറ്റ് ബാക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു, ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇസ് സജസ്റ്റിംഗ് എ ലിമിറ്റഡ് ആക്ഷൻ, അതായത് ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതായത് പാസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്കിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കീ ടീച്ചിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസ്, അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ ബീങ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്, സ്ലോ റിക്കവറിക്കോ സ്ട്രെയിനിനോ കാര്യമാകും, അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പ്ലാനിനോട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ 28 ഇസ് അബൌട്ട് അഡ്രസ്സിങ് ദ റിക്കറിങ് മൈനർ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, സ്മോൾ ഡിലേ ആണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റേ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി ബിസി ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? മാനേജർ ഇവിടെ പറയുന്നതും സ്മോൾ ബട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്സസ്, ടോൺ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കാം ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയോ പണിഷ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ ന്യൂ സിസ്റ്റം, ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെയും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വോൺ സ്റ്റാഫ് അഗെയിൻ ഡിസിപ്ലിനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെറ്റനിങ് ടോണൊന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോണാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിമൈൻഡർ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വോൺ. ചില സമയത്ത് വെൻ ദ ഓപ്ഷൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോൺ വേരിയേഷൻസ്. നൗ 29 പറയുന്നത് how to avoid reduced effectiveness of the medication. So pharmacist gives one single piece of advice over here alle. What happens if the advice is ignored ennu parayunnundu, and this is a clear testable aayittulla information aanu. Medicines not taken together, again sound logical, പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ എവിടെയും that is not stated properly. Immediate intervention is required. അതിന് ഇവിടെ how long to continue, again ഡ്യൂറേഷനെ പറ്റി നമുക്കിവിടെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം ലിസൺ ഫോർ വൺ എക്സ്ട്രാ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഹിയർ. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, അതിന് റെലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം മൈൽഡ് ആണ്, ഫെയർലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആളുടെ കണ്ടീഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട. ഫോളോ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ പ്ലാൻഡ് ആണ്, വിത്ത് മീൻസ് മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഏർജൻസി ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു നാരോ, നമ്മളിവിടെ എവിടെയും പറയുന്നതിലില്ല. വിൽ റിവ്യൂ അഗെയിൻ ആസ് പെർ പ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ പോവുക. ലൈക്ലി ടു ഇനി അത് വേഴ്സൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, അവിടെ ഇവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ensure to find out that is matching your overall tone. So when you eliminate, focus on the eliminate options which is vague, which is too extreme, medically logical ആണ് പക്ഷേ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ you have to find out. As you know, I just hope that what is your score, by the way? I'm unable to see any particular score. Did you get all the 6 correct, or I think this should be easy. So this was yet another self-prepared material. So yes, as I already mentioned, നമ്മൾ part B discuss ചെയ്യുമ്പോൾ we do have certain informations which include ഈ type of questions identify ചെയ്യുക. അപ്പോൾ course of action ആണെങ്കിൽ you should be listening to the next action അല്ലെങ്കിൽ plan, if that is a just overall idea വേണ്ടി ലിസൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് if that is purpose, reason എന്താണെന്നുള്ളത് വേണ്ടി നോക്കുക, അല്ല if that is a detail, specific information. But question എപ്പോഴും നോക്കുക. And as you know that we just have 15 seconds to go through all these things. So do you have any further concern to mention regarding the same? Okay, someone has asked regarding whether we'll be able to get any job anywhere if you have cleared OET. Susan, only after clearing OET you will be able to get any job, which means healthcare job in വേറെ കൺട്രീസിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് OET ക്ലിയർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So OET is a compulsory exam, so definitely go for it. That is more like a door towards your job. So focus then afterwards, അതായത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ. There is a lot of other things that you should be focusing on. രജിസ്ട്രേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇൻ്റർവ്യൂ, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് OET ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ ദ സെയിം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ പെർമിഷൻ ടു അപ്ലൈ. ജോബ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി OET ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. So keep practicing, and if anyone finds part B too difficult, you have to listen to the podcast. I've been telling this every single week, and I'll be
telling the same every single week, because until and unless you're not improving your language, you won't be able to get a good score. So focus on that rather than doing multiple materials. I would suggest you to listen to the podcast which is available OET official site. Then you'll be able to listen to a lot of podcasts, so listen to that. So since you don't have any doubts, I'll be winding up for today. So next week I'll be coming with part C of OET listening. So till then, keep practicing. Good night.